Boleh dengar ke? Boleh dengar ke suara saya? Can you all? Oh, boleh dah. Okay. Okay, dah boleh. Tadi macam tak ada siapa jawab. Tak ada siapa jawab saya. Okay. Let me share the link first. Okay, maybe can start now. Or should I wait? For 31 orang. Miss Halina? Siapa Miss Halina tu? Oh my god. Should I start? Should I start now? Kita tunggu sekejap lah, seminit. 10.35 saya start ke 2 minit. Tunggu semua orang masuk sekejap. Nak belajar maths lah malam ni, tengok tu. Miss Halina. Hei, boleh. Pandai je dia ni. Sekejap. Kenapa? Tak ada share screen ke? Let me try again. Lepas maths kita sambung physics pula, Miss. Miss Delcy cakap hi. Hello. Suka baca chat ni. Betul-betul buat live. Aduh. Okay. Dah 60 lebih orang masuk. 35 dah ke? 10.35. Seminit lagi. Let's wait a bit. Tunggu ramai sikit masuk ya. So you all please guna HD pula. Guna resolution quality 720. Okay, resolution yang tu. Ni sihat ke tu? Kurang sihat. Suara lain kan? Suara lain sikit. Hi Iza. Hai semua orang. Miss Sesema. Dan tekak dah makin better. Okay, we can start now. Right, let's just start. Okay, welcome to Ellipses, 4.2 Ellipses. So, ellipses ni dia nak kata macam circle, dia tidak circle. Kalau circle, you will see that, oh, circle is really nice, like this kind. Am I right? But ellipses is not a circle.
Ellipses is one thing. Ellipses means the radius has been changed. Nak katanya kalau saya expand benda circle ni pun, ini still bukan ellipse. Saya expand lah macam mana besar pun, this is still called a circle. This is not an ellipse. So, ellipse is a bit different. Ellipse adalah di mana radius dia kiri ataupun kanan yang mengembang. Macam ni. So, kita ada dua jenis ellipse. Okay, kita ada dua jenis ellipse di mana this is what we call, saya straightforward sahajalah. Di mana yang ini kita panggil dia sebagai major axis. Okay, this is what we call major axis. And nak katanya daripada circle is not an ellipse. An ellipse is not a circle. So the radius, kamu bayangkanlah kalau circle pun kamu macam penyekkan circle tu. Bayangkan bola yang dipenyekkan, nampaklah bentuk ellipse. Therefore radius dia memanjang ke kiri ke kanan ataupun memanjang atas ke bawah like this kan. Ini saya highlightkan dulu. Saya pinpointkan area ni. This is what we call major axis. Okay, sekejap ya. Okay, so ellipse bukan circle, alright? So ellipse berbentuk macam bola rugby tu. Ataupun apa-apa je lah yang shape membujur, bukan circle, bukan bulat, okay? So kita berbalik-balik pada kat sini, kamu kena faham maksud major axis. Okay, major axis adalah di mana dia adalah sangat panjang, dan kalau minor axis pula, this is minor axis. Saya labelkan dulu. Saya memang sengaja sebut minor axis dahulu, major axis dulu supaya kamu lebih nampak. Saya pinpointkan tu dulu. So this is what we call minor axis. So minor means kecil lah kan. So now selain daripada major dan major axis dan minor axis yang kita ada, one thing that you have to know, especially the most important thing about ellipse adalah of course equationnya, the standard equation ataupun kita panggil dia the standard form. Okay, so the standard form of ellipse adalah yang sedemikian ni. You will see that x tolak h, the whole thing squared, divided by a squared. Dia ada a squared. A means a length. A length yang mana? Length yang daripada center. Okay, remember, kita sentiasa fokus dari center. Center kita confirm you dah tahu h dan k. That is our center, always like that. Untuk menjawab setiap soalan ellipse, kita mesti cari center dulu. That is the best way menjawab soalan ellipse. So, bila you dah ada center, barulah you tahu macam mana nak cari vertices. Vertices adalah bucu. Okay, vertices kita ada 4. Ada 4 bucu. V1, V2, V3 dan V4. Sekejap ya. Jadi, kalau yang shape yang begini, so kita akan ada A kita agak panjang. A kita panjang, sebab itulah A is more than B. Tapi B tu di mana? B adalah di sini. Okay. Kalau dia bukan takat di situ sahaja. Kalau saya nak lukis di sini, pun dia memberi maksud yang sama. This is our B. Okay. It's vertical. B. Kalau A dekat sini, it's horizontal. Okay. So now, yang penting dekat sini, you
hanya perlu tahu di mana our A is much more bigger. Our A is bigger than B. That is the thing that you have to know. Selain daripada standard equation ni, yang ni you must hafal, okay? You must hafal this. Remember that x minus h the whole thing squared divided by a squared, hafal, tambah y minus k the whole thing squared divided by b squared equals to 1. Remember, you must hafal yang ini. Okay? And then a squared is more than b squared. Di mana terus kamu faham bila a squared is more than b squared bermaksud shape dia begini, membujur, melentang dan membujur begini. Okay, that is the first thing that you have to know and determine shape dia. Shape dia yang you perlu check dululah. You tak perlu terus cepat jawab. No need. You just try to figure it out first. Lepas tu so yang ini saya tak perlu explain in detail kot sebab dia lebih kepada huruf-huruf. So saya tak nak explain panjang-panjang tentang huruf H tolak A, H tambah A. Let's just straightforwardly see the questions. Yang itu lebih kamu nampak apa saya maksudkan. Kita buat latihan and then kita comparekan jawapan kita tu dengan teori di sini. Okay, so don't worry about that. Let's just move forward to the latihan. Before that, tadi dekat pukul 6:30 lebih macam tu, saya ada bagi PDF saya ni kan. And there is a typo over here and I have fixed this already. A should be less than B disebabkan A kita lebih kecil. A lebih kecil daripada B di sini. Okay, B is also here, my dear. B is also here. So you will see straightforwardly that your B is bigger than A. So terus you buat basic shape dia. Okay, buat je lah basic shape dia. Oh, B lagi panjang daripada A. Sebab itulah shape dia berdiri macam tu. Okay, itu je sebenarnya. You hafal standard form, you hafal B lebih besar daripada A, dan you hafal basic shape dia. Itu sahaja sebenarnya. And the C tu melibatkan foci. Foci adalah di antara, okay, yang ni tadi saya tak mention kan. So foci adalah di antara center dan juga bucu. Foci adalah di tengah-tengah. Foci adalah di tengah-tengah di antara center dan juga bucu. Okay, so foci in other words is called focus. Right, so let's start with the first example. Find the center and the foci. Dia suruh kita cari center kita apa dan juga foci kita apa. Foci kita apa means kita kena cari F1 and F2 of this ellipse. Okay, so now just give me a minute to bring these questions. The rest of the question kita akan buat 4 soalan hari ini. So I'll just bring this question a moment. Sekejap ya. And then let's solve this one. Oops, how do I do this? Okay, so so now first question, you dah ada pun what do we call this, standard form. Besarnya. So this is our standard form. Duplicate it. I just love to write it here. So
So now what you have to do is you dah ada standard form. You dah diberi standard form. Jadinya you kena cari center. Center sebenarnya adalah H dan K. Do you remember that you already hafal formula kepada ellipse adalah X minus H squared divided by A squared plus Y minus K squared divided by B squared is equals to 1. It always equals to 1 untuk formula ellipse. Okay, you kena ingat yang tu. Kalau you tak ingat formula ni, it's going to be very difficult for you to do ellipses. So, from here, you nampak sangat jelas your H. You nampak sangat jelas your H. You nampak sangat jelas your H. Hang on. Dan juga K. Oops. Okay, so jadinya your center is equals to 3. Is it 3? No, is equals to -3, comma, your K. K is 1. Alright? Pandai-pandailah tengok sendiri. Pandai-pandailah tengok sini. Sini tolak, sini tolak. The formula will always have a minus. The formula is always have a minus there. So remember to be very careful. Formula dalam bracket ni adalah tolak, bukan tambah. Okay, tambahnya di sini. So now center you dah ada. Sekarang you perlu cari foci. So nak mencari foci, perlu ada C. Do you remember? Tak kisahlah ellipse yang ni ke ataupun lagi satu ke. Nak cari foci mesti ada nilai C. Tanpa nilai C, you tak boleh cari foci. That's the idea. But macam mana nak cari nilai C? C ada ke dekat dalam soalan ni? Tak ada. But you ada you ada jawapan kepada A dan jawapan kepada B. Your A squared is equals to 9. Therefore, your A is equals to 3. Is actually plus and minus 3. Whereas your B squared is equals to 4. Jadinya B bersamaan dengan plus minus 2. Okay, so sekarang ni, do you remember we have a formula? We have a formula bila kita nampak, what is this? Our A squared is more than B squared. Yalah, sebab 9 is more than 4 kan? So, kita tahu basic shape kita adalah melentang macam ni, ellipse yang melentang begitu. So, you buat je lah begitu so that you have an idea already. You have an idea so that it's quite easier for you to tak perlu imagine lagi dan cari dengan hati-hati. So, you ada formula C squared. Untuk soalan, untuk ellipse yang begini, our C squared is referring A squared minus B squared. Yang mana hafalnya sangat senang je. Tulis dulu yang mana lebih besar. Yang lebih besar adalah A squared. So, A squared tolak B squared. Okay? Sebabkan A kita lebih besar. Sebab itulah, itu cara saya hafal, paling mudah. Yang besar tolak yang kecil. Supaya kita dapat nilai yang positif. So, A squared kita adalah 9 tolak 4. Which is 5. Therefore, C is equals to plus and minus square root of 5. Okay, kena ada dua jawapan lah, plus and minus, sebab foci ada 2. That's why you ada 2 jawapan C. Bukanlah 2 jawapan C. What I meant is, kita ada C yang positif square root of 5, C yang negatif square root of 5. Okay, so now is where you have to start doing sketching. I know soalan ni tak minta pun sketching, tapi let me just teach you guys. Do a graph. Finding where is the center first. Itu point kita sekarang, okay? So let me teach you guys to do a graph. Kita mesti start dengan axis ya. No matter what, we must not neglect
the exist. So here is my -3 will be, and here will be my 1. Okay, and then I love to do a dotted line. I love to do a dotted line there to show that, oh, this is my center. This is my center. Oops. So when this is my center, hang on. Oh my god, why is it so hard? Okay, maybe should I make it bigger so that you all can see? Sini sikit lah. Okay, so now, okay, kita dah ada center. Kita dah ada center. Fokus dekat center je. Jangan fokus dekat axis tu. Axis tu hanya lukisan semata-mata. Okay, axis tu perlu ada untuk dapat markah. Tapi sekarang ni fokus kamu, your focus is at this center thingy. Okay, focus at this part, and you dah tahu basic shape-nya begini. You dah tahu basic shape-nya begini, dan you tahu sini center. Imagine this is center. Therefore, your foci is around here. Is here. Alamak, gunalah warna lain. Your foci should be at this area. Sebab yang ni bucu. This is our vertex, V1 and V2. Therefore, di antara bucu dan center, kita mempunyai F1 dan F2. So, where is our F1? It should be around here, our F1, or here, F2. Saya ni main letak je dulu. Saya tak kata ni jawapan dia, okay? So, saya just nak show pada kamu, this will be our F1 and that will be our F2. Tapi, untuk lebih confirm, lebih baiklah kita tuliskan F1. Okay, tuliskan F1, dan juga kita nak mencari koordinat F1, we should first think of what is this line? Apa dotted line yang ni? Dotted line yang ni merujuk kepada function y is equals to 1. Therefore, 1 kekal. Your 1 stay. Kat sini yang kamu kena fokuskan dulu. The 1 will be staying there. Okay, sama juga dengan F2. Apa yang stay? F2 kita di line yang sama. Y equals to 1 di line yang sama. Jadi, 1 will be staying. Isn't it? 1 will be stay. So, find those. This is tips ya guys. Tips finding the one who is stay first. Sebab itu cara untuk tak nak careless. Cari function yang tepat di mana koordinat 1 is staying there. Yang berubah adalah F kita. F1 dan F2 kita punya X koordinat akan berubah. It is according to the -3. -3, let me write down. -3 tambah apa? Do you remember that this length is what we call C? From the center to the foci adalah di mana kita panggil dia adalah C. Jadi, you carilah C. C kamu berapa? C kamu adalah ke kiri, F1. Daripada center you ke kiri. Dia tolakkan dengan square root of 5. Do you get me? Kalau F2 pula, you ke kanan. You ke kanan, daripada center you ke kanan. Jadi you tambah square root of 5. Tapi pada asalnya dia dekat -3. -3 ni center. But you must plus it with square root of 5. Because our foci is much more longer. Bukanlah longer. The foci adalah berada di tempat lain. Koordinat yang lain. Okay, jadi jadinya that is our foci then. Actually, you tak perlu nak lukis pun. You just macam perlu you just perlu nak dapatkan idea tu. That's why you have to draw a bit. Is it clear, everybody? Can I have a comment over there? Do you understand it or not?
Do you understand it? Tak keluar. Oh, alright. Okay. So, if we want to draw it, okay, since soalan ni tak adalah minta sketch betul-betul cantik-cantik kan. Tapi Miss nak juga. Miss tak kira. Miss nak juga cari, tunjukkan kamu dekat mana point foci kita. Okay, so foci F1 should be here. So, -3 plus square root of 5, it is actually, oh my god, tak payahlah guys. Susah betul nak lukis ni. It's here, it's around here. Oh, maksudnya, see, nak mengikut scale, dengan tepat tu, kena hati-hatilah. Negative, this is the area of the F2. Tekan calculator lah. Senang cerita, tekan calculator untuk cari -3 tambah square root 5, 1. And here, dia sangat kecilnya lah, hai. Kecilnya lah, -3 tolak square root of 5 is -5 something here. Dah. Alah, tak payah. Tak payah very specific. Lagipun dia tak minta sketch. So, tak perlu to be in detail. But enough knowing that the shape is like that. Okay? Enough. You know that it's enough that you know that it's this kind of shape. Okay? Masuklah terus ke example 2. So I need to make this going down a bit. Sekejap ya. Okay, sketch the graph. I need to salin the soalan. 16x squared plus 9y squared plus 64x minus 18y minus 75 equals to 0. Okay, so you will see that ni macam formula. You will see that, oh my god, this is a very dangerous question. You will see that, oh, ni macam bentuk GE punya soalan. Dan GE punya soalan ni ada pada circle 4.1 yang kita belajar semalam. Oh, adakah ini ellipse ataupun ni circle? So, there you go. How do you know it? You have to completing the square. This is how you know it, whether it's a circle or it's an ellipse. Okay, this is how you know whether it's a circle or not. It's just through drawing it. It's just, and not drawing it, it's just through use completing the square. To know whether it's a circle or an ellipse. So bila you completing the square, you akan nampak macam equation yang agak simple. Bila dah simple tu, you macam tak apalah, tengok je lah apa saya buat ni. Now what I do when I want to completing the square, I will write down 16x squared plus 64x plus 9y squared minus 18y minus 71 equals to 0. Okay, this is the area where I want to solve it. First, jadikan x sebagai x term, y term, gather it down. Okay, so 2 ni akan ditransform menjadi completing the square. Not yet. You have to make sure you have a coefficient of 1 first. Coefficient of 1. Therefore, you need to factorize it. So, this is what you will do. You must factorize first. So, dalam ni tinggallah coefficientnya 1 sahaja. That is the starting of completing the square. So, plus it with 4x. Okay, so ini yang bahagian
X term. Bahagian Y term, keluarkan 9. Dalam ni tinggal Y squared minus 2Y. Okay. And here I want to bring the 71 outside on the right hand side lah. Now I start to do a completing the square by buat bracket besar, sebab dalam bracket besar ni akan ada startingnya CTS lah, completing the square, di mana dia akan menjadi X plus 2 the whole thing squared minus 4. Boleh tak miss laju je? Sebab I assume you all have understand how to completing the square, ya. So 9, big bracket, dalam ni akan jadi Y minus 1, the whole thing squared, minus 1. Okay, it's according to this. Squarekan 2, dapat 4. Squarekan 1, dapat 1. Now, you should be known this already. I don't have to repeat it. Therefore, what we have to do right now is, we need to expand this. Dah keluar, masukkan balik. Itu je cara dia sebenarnya. Okay, so now I will get 16. Oops, be careful ya. Kita tak darab, kita tak kembangkan, kita hanya darab biasa je. So 16x plus 2 squared minus 64 plus 9y minus 1 squared minus 9 equals to 71. Now, jadikan dia rapat-rapat. Yang bahagian bracket ni, jadikan dia rapat sedikit. So now you solve this. You solve the numbers using your calculator, and you will get here is 144. Okay, so dekat sini you nak jadikan bracket ni sebagai one coefficient. What I meant is I want it to be one coefficient. Therefore, I need to divide it with 16. Boleh ke divide dengan 16? Macam tak adil je. Therefore, I need to divide it with 144 sebab actually 16 times 9 adalah 44. 44 pula, 144. Therefore, you will get here is 9. Yang belakang ni pula 1 minus y squared over 16 equals it to 1. So here is where you found that, oh, this is an ellipse formula. We have an ellipse. This is ellipse. This is not a circle. Kenapa ada ellipse? Kenapa kita tahu ni ellipse? Sebab bawah ni ada A dan ada B. Itulah caranya. Completing the square akan menujukan kamu standard form tersebut. Okay, this is what we call standard equation ataupun standard form. Standard form untuk ellipse berlainan dengan standard form circle. Sangat beza. Tolong ingat tu. So now kita disuruh sketch. Bila kita disuruh sketch, kita kena label. You know, bila kita kena label setiap satu tu memang sangat betul-betul label. So di sini biar Miss ajar, kita start dari center, ya. We must always remember to start with center. That is your first step. Remember that. Dengan center sahaja kamu tahu nak tambah tolak apa. Okay. So center bersamaan dengan apa tu? Kat sini sepatutnya tolak kan? Mengikut formula standard form, dia adalah tolak. Jadi, I should get -2 and here is 1. So, this is my center. Oh, I'm so happy that I got a center already. My center is right. So, be careful. Okay, be careful. Hafal standard form yang asal untuk ellipse. Baru you dapat center yang tepat. Kalau tak, takat negatif, positif ni salah, memang habislah. Sini salah dah. Lain pun semua salah lah. So, step 2 adalah keluarkan A, keluarkan B. So, keluarkan A. A kita adalah, my God, my voice is getting worse. A kita
Bukan A. A squared kita adalah 9. Jadi, A kita adalah plus minus. Oops. Jadi, A kita adalah plus minus 3. Manakala, kalau B pula, B squared bersamaan dengan 16. Therefore, our B is equals to plus minus 4. So, nak melukis, dia suruh sketch, my dear. So, kalau sketch, kena lengkap. C pun kena cari. So, what is our C? Do you know the formula untuk C? Formula untuk C adalah always referring your B and A. Antara B dan A, di manakah yang lebih besar? So, you will realize that, oh, my B is bigger than A. Therefore, B first. B squared minus A squared. Itulah cara untuk kamu hafal, cara kamu ingat. Itu lebih mudah. You find which one is bigger and then you write it down first. And then C squared bersamaan dengan 16 minus 9, which is 7. Therefore, C is plus minus square root 7. So, dah lengkap lah. Ada A, ada B dan ada C. Bila ada A, barulah, oh, A tu besar ke kecil sekarang ni? A tu kecil je. So, kalau A tu kecil, maksudnya B tu besar. B besar, maksudnya B panjang lah. Therefore, this is our basic shape. You get the idea? Oh, we have the idea that the B is longer. Therefore, the shape is like that, standing, an ellipse of standing. Bola rugby yang berdiri. Sort of like that. Okay. Jadi itulah, you have to brainstorm sekejap. You jangan tergopoh-gapah nak mencari jawapan yang tepat je. Itu lagi bahaya. Itu lagi sangat dangerous untuk terus dapatkan jawapan, dapatkan koordinat cepat-cepat. Oh tidak. You kena confirmkan dulu. Oh my god. You kena confirmkan dulu sama ada basic shape kamu tu betul ataupun tidak. Hang on. Okay, dia tidak bergerak. Boleh dengar suara saya? Sorry, saya terkeluar sekejap. Can you all hear my voice? Can you see my screen there? Boleh nampak ke screen saya? Boleh. Okay, thank you. So, dia dah boleh dah. Right. So, now, bila you dah nampak basic shape kamu, you dah confirm basic shape kamu, marilah kita mula sketch. Okay, step 2 adalah, saya tulis ya. Step 2 is find A, B and C clearly. And then step 3 is we start to sketch. Sketch nicely and we're gonna start with always center. That is our aim. Kita akan sentiasa lukis menggunakan merefer apa boleh lah. Kita akan refer our center. Our center is saying that it is -2 and 1. Okay, and you use your dotted line. Buatlah dotted line. Guna dotted line, please. Tolong guna dotted line, elok-elok. Okay, and then buat dotted line lagi satu. Sekejap, miss punya ni. Sengit kau? Okay lah tu. Oi! Jangan gerak. Sengit. Okay, so then find, okay, put a dot there. Put a dot there saying that, oh, this is my center. Tak perlu label, you know, all of our coordinate, kita tak nak letak dalam graph sketching ni. Kita nak listkan dia. Kita list dari tepi. Center is -2, 1. Okay, kita list jawapan
markah berada di bahagian listing kamu. List it down. List it out. Center is -1, 2. And then where is your vertices? Vertices mean V1, V2, V3. So dekat sini V1, V2 di sini. This is our V1, this is our V2. V1, V2 di mana dia berada pada major axis. Okay, itu adalah cara saya mengajar lah. Saya mengajar ambil V1 dan V2 merujuk kepada major axis dia. Itu adalah bucu, hujung dan hujung. Saya ambil V1 dan V2 di bahagian major axis. Okay, and then saya kena refer apa untuk cari major axis? Is it A or B? Can anybody answer me during the chat there? Untuk mencari V1, okay, now I list it down. I need to find my V1 and V2. Untuk mencari V1 dan V2, can anybody help me? Saya perlu refer A ataupun B? Saya perlu refer A ke B? Can you all reply there? Can you all reply there? Should I determine my A or my B? Tadi saya dah sebut dah. Kalau sini center, I cannot see you all punya chat lah guys. Are you there? B! Thank you. I'm waiting for that. So here is the B. Okay, kepanjangannya B. Therefore, B kamu yang akan berubah. Oh, B kamu yang akan berubah? Tidak, B kamu. Okay, sabar. B kita adalah 4. Tambah 4 tolak 4 kan? So, koordinat apa yang akan berubah? Koordinat apa yang akan stay? Tony, B, kau main lagi ya? Okay, V1, sabar dulu. Okay. Sebelum saya tak sabar-sabar nak cari koordinat, make sure saya tahu yang ini line apa ni. Ni line -2. Jadi line -2 di mana kalau sinilah foci pun, kalau sinilah pun vertices kita V1, V2, saya imagine sahaja, I must make sure that I know yang kekal adalah koordinat -2. X -2, X coordinate will remain there. Do you know it? So cari yang kekal, cari yang koordinat yang stay dahulu pada bahagian line tersebut. That is how you all very confirm that koordinat X aku betul. Alright. So this is my random sketching ya. Tak perlulah ikut saya macam ni. Saya just nak mengemphasizekan di manakah yang stay. Cari bahagian vertices yang stay. Koordinat yang stay lah. Koordinat yang stay di sini adalah X equals to -2. Tapi kalau saya nak list down F1 dan F2 saya pun boleh juga, betul tak? Pun boleh juga kalau saya nak list down. Saya dah tahu, saya memang tahu sini adalah -2 dan -2. Saya dah confirm tahu, this is the area of foci. Sebab kita dah tahu basic shape kan? Basic shape di panjang ni, di bahagian panjang ni akan ada foci. So foci 1, foci 2. So of course, koordinatnya mestilah sama. -2, -2. Untuk X koordinat lah. Is it clear bahagian ni? Bahagian stay ni. Okay, saya sekarang tengah nak emphasize supaya tidak ada careless mistakes. Kurangkan careless mistakes tu. So now, kita perlu cari koordinat yang betul. Koordinat yang betul untuk foci. Janganlah, kita cari vertices dulu. Vertices kita merujuk kepada B. Okay, merujuk kepada B. Jadi kat sini daripada 1, actually all is here is 1, 1, 1. Cumanya yang membezakan dia tambah B lah kan. Untuk V1, dia tambah B, dia naik. Oh God, maybe I should. Untuk dekat bahagian atas, disebabkan daripada center dia menaik, jadi dia should be tambah 4 lah. That's why tambah 4 dekat sini. And therefore, we will get -2 and 5 for vertex 1. Hati-hati.
Kalau vertex 2 kita dekat bahagian bawah. Therefore, our B daripada center, dia menurun. B turun dengan 4 unit. Turun 4 unit. Jadi, daripada coordinate 1 here, tolak 4 unit. Nampaklah negative 2, negative 3. Okay, so it's like that. It's not that hard actually, ellipses ni. It's not that hard, to be honest. So, your job is now to label your V1. V1 you di mana? V1 kamu negative 2, 5. Ala-ala dekat sini lah. This is your V1. V1. V2 kamu negative 3. Sort of here. Is it here? Ala-ala sini lah, negative 3. Macam dekat sangat je. Sinilah V2. Bawah sikit. Okay, V2. Okay. So now, vertex. Patut tutup ni. Vertex pula. Foci. Foci tak settle lagi. Jangan tutup bracket. Foci rujuk kepada huruf apa pula? Tambah tolak C. Tambah tolak C. So, C kita berada di sini. Tambah tolak C. Foci 1, it should be like right there, over there. So, daripada coordinate, coordinate Y dia, 1, dia naik atas kan, F1. Naik atas, jadi tambahlah dengan C kita, iaitu square root of 7. That is our answer. That is our foci 1. Manakala kalau foci 2, foci 2, 1 minus square root of 7. Cuba tekan calculator, berapalah 1 minus square root of 7 ni? Let me try. 1 minus square root of 7. Around dekat mana tu? Negative 1.6. Okay lah, betul lah area ni. Okay, betul lah area ni. So you have to be very specific ya guys. Maybe I should use a different colour. Sekejap. Nak guna different colour ni kena slow-slow. Tak boleh cepat-cepat. Okay, agak-agak je lah dia berada di situ kan. Agak-agak je. Tak perlu perfect sangat pun. Okay, sekarang ni our shape. You must be very tak sabar nak lukis shape ni kan. Okay, kalau guna iPad, guna tab or anything, you senang lah Miss nak lukis kan. Tapi kita still tak sure adakah dia, oh ini macam bulat dia ni, tak mungkin. Saya tak sure sama ada, dia punya betul ke kat sini ke ataupun ke kanan sikit ataupun kurang sikit, kurus sikit ke gemuk sikit. I do not know. Therefore, I cannot label yet. Okay, so when I can't label it yet, I must find it. So I delete it for a moment. So I have everything except my vertex ketiga dan vertex keempat. Itu je dua perkara terakhir yang saya perlu ada. So my I think I need to make this small a bit. Step 1, step 2 ni. Jadi kena kecil sedikit sebab saya perlukan space untuk write down I need some space to write down my vertex 3 dan vertex 4. Okay, so now vertex 3 dan vertex 4, you kena cari koordinat apa yang kekal pula. Cari koordinat apa yang kekal. Can anybody help me? Koordinat apa yang kekal? Oops. Koordinat apa yang kekal tu? Can anybody help me please? Pretty please.
Can anybody help me? Koordinat apa yang kekal untuk vertex 3 dan 4? Koordinat Y. Thank you. So, yang kekal, stay there. Y koordinat kekal. Tulis itu. Y koordinat stay. Sebab it could be here, it could be here. This could be V3, this could be V4. So Y equals to 1 kekal. Stay there. Okay? But jangan lukis. Ni untuk imagine sahaja. Okay? Lukis yang tepat. Lukis kamu tu later. So Y kekal bermaksud negatif 2 ni dah akan berubah. Kiri dan kanan dia expand sedikit melalui huruf apa kiri dan kanan ni pula? Huruf apa ni? Huruf apa yang melibatkan kiri dan kanan? Pengembangan kiri dan kanan. Pengembangan kiri dan kanan adalah huruf A. Jadi refer pada nilai A. A kita adalah plus minus 3. Therefore, negative 2 plus 3. Another one, negative 2 minus 3. Macam terbalik je. Saya nak buat V3 dulu. Jadi, saya kena hati-hatilah. Saya nak buat V3 dulu. I should tolak ke kiri kan. Daripada center, tolak ke kiri. Tolaklah 3. Move to the left. So, tolaklah 3 unit. Move to the right, tambahlah 3 unit. Okay. So, ikut apa yang kamu label sebenarnya. Therefore, my answer here is negative 5, 1, and here is 1, 1. Done. Not yet done. Not yet done. We need to find our negative 5. So, negative 5 is around here. And 1 is around, 1, 1. 1 is around there. See? Kalau lah saya buat balik, saya punya... kejap macam tak cantik je ni. Kejap, tak sabarnya nak buat bentuk ellipse. Tapi kejap kena delete ni. So, okay, cari dulu ni 1, 1. See, dia melebihi tau. This is our V4. V4 melebihi. Dia bukan berada di tepat-tepat dekat sini. Tidak. So, dekat situ kena check dulu. And then, that is our V4. V3, V5. V5 agak jauh sikit dari center agak-agak. Sinilah V3. V3. Therefore, lukis. Jadi tak? Allah. Hey, jangan jadi circle. Tidak. Bahaya. Oh, God. Okay, ngamlah ni. Bolehlah ni. Lari sikit tapi lebih kurang lah. Gemuk sikit saya punya ellipse. Mungkin saya patut lukis panjang sedikit. You know, at least dia adalah nampak bujur kan. Dia bukanlah nampak sangat circle. Okay, jangan bagi nampak circle. You bagi nampak circle, confirm salah. Okay, so this is your V3. See, dia mesti lengkap. Dia mesti lengkap dengan label. Tak perlulah scale kamu dengan tepat. Tak perlu scale kamu, oh miss, kena ke satu ni wajib ke tulis? Negatif 2 ni wajib ke tulis? Untuk center wajiblah tulis sebab nak bagi nampak koordinat yang tepat. Tapi selain daripada center, tak perlu spesifik sangat. Ni pun tak perlu letak satu ni. Just nak bagi nampak aje area dia dekat mana. Ala-ala begitu sahaja. Scale tak perlu sangat spesifik. You just perlu sketch. So sketch meaning no need to be very specific. As long as you get the shape, you understand the shape, you got the label it right, it just nice and you have done it. Okay, you mesti label, make sure you all of my students, jangan naughty. All of my students wajib label V1, V2. Okay, V1, V2 wajib label bucu. Dan juga F1, F2.
Astagfirullah. Kenapa F1 ada 2 ni? F2. Ni nah. Label setiap satu, don't forget, and also your center. Wajib label, tulis situ. Wajib label, sini markah. Markah label merujuk kepada semua ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 label. 7 tu satu markah je. Kalau you miss satu label, tak ada langsung markah dekat situ. Okay? So the list down, you you don't worry about this. Okay? Kat sini dah ada, you list down. You mesti listkan setiap yang you dah label. Jangan nak juga miss boleh tak saya nak letak kat sini. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan sangat crowded dan susahlah. Untuk nampak banyak sangat koordinat tu kan. So Hafiz kat situ dia kata jangan lupa label juga X dan Y. Betul. Label X dan Y. Yang penting semua label lah. Tak payah gamble-gamble bab ni. Okay. Konsep dulu faham kan. Okay, now let's go to the last example from me. Example 4 ni saya biarkan kamu buat sendiri. I don't have enough time to do it. Saya nak buat 1 jam je hari ni. 1 jam lebih sikit je. Okay. So I won't take your time that much tonight. So yang ni pun agak pendek sahaja. Let's do the example 3. Write down the equation of ellipse. The equation of ellipse that has the vertices of, dia ada bagi vertices. See, vertices yang you tak tahu V1 ke, V2 ke, V3 ke, V4. Tapi antara dua lah sebab dia bagi 2 vertices. So it's two of them. Okay. So it's okay. Later you think how. And then you also given a foci. Foci adalah -1, -5. Foci 2 adalah 5, -5. Miss main suka hati je label F1, F2 dulu kan. Tapi sebab Miss dah nampak kat sini. So I can straight away label it. So if you cannot see it, you just randomly lukis lah. Lukis is the only way untuk you nampak. Randomly lukis maksudnya lukis basic shape. Lukis basic shape yang macam, macam mana aku nak tahu shape dia membaring ke ataupun berdiri. How do I know whether it's how do I know whether dia horizontal punya ellipse ataupun vertical punya ellipse kan. Tapi jangan sebut horizontal vertical punya ellipse tu. Saya tak nak sebut macam tu sebenarnya. Yang penting kamu faham lah sama ada dia baring ataupun dia berdiri. How do I know it? It's actually at your coordinate, my dear. You kena highlightkan ni You kena cari mana nombor yang stay. Mana nombor yang stay? Tengok constant yang mana tu? Tengok constant, semua constant. Key, everything is constant. So actually you are referring at your y coordinate. Your y coordinate adalah sama. Jadi kalau y coordinate-nya adalah sama, bermaksud, okay, label lah boleh tak? Label pula, kita lukis lah. Bermaksud dalam sini, dalam line yang panjang ni, you semuanya y bersamaan dengan -5. Sebab apa? Sebab you ada apa? You ada -3, 5. Kalau you nak ikut lah. Kalau you nak ikut dia punya x-axis ni. You ada -1, -5. You ada apa lagi? You ada 5, -5. Dan you juga ada 7, -5. Saya mengikut ascending order. Sebab saya nampak lah. I realise it. So actually you just find those who is stay, okay? You think of something that is stay. And then when you think of that something that is stay, you straight away know that our basic shape is membaring. Our ellipse yang bujur yang baring, yang terbaring. Bukan yang berdiri. Okay? Jadi di sini akan terlabel lah our V1
then V2. So this is our V1 and V2. V3 and V4 tak tahu. Perlu ke cari? Dia just kata write the equation. Later we think whether we need it or not. And then kita juga tahu this is our F1, this is our F2. You just macam randomly write down the basic shape thingy. And then you tahu, oh shape dia macam ni lah basically. Allah huduhnya. Ni lah. So basically this is our shape. Now, dia suruh cari apa? Dia tak suruh sketch kan? So kalau tak suruh sketch, horizontal ellipses. Michelle say horizontal ellipses. Yeah, horizontal ellipses. So this will be our V3 and this will be our V4. Okay. Now, dia suruh apa ya? Find the equation of the ellipse. Okay, write down the standard equation. Standard equation of the ellipse is x minus a squared over a squared minus y minus k squared divided by b squared equals to 1. Okay, so what you need right now is your A and B. But do you have your center? Tak ada center, macam mana nak cari H dan K? Without center, we have nothing. Memang ada ellipse ni, tapi you kena cari what is your center. You tak boleh main teka-teka. Tidak. Jadi you must have your center and you must have your A and your B. Barulah you boleh dapat equation of ellipse. Now, to find the center, it's actually very easy. You hanya perlu gunakan coordinate foci. Okay? Coordinate foci meaning kita just nak cari midpoint of the foci. So, midpoint of the foci is actually this, my dear. Okay, midpoint adalah coordinate ni tambah ni, -1 tambah 5, you bahagikan dengan 2. Okay? Koordinat tambah, -1 tambah 5, 4. 4 bagi 2, 2. So, 2. Okay, midpoint dia. Between foci. Very good. So, here, nak cari koordinat Y. Cari midpoint. So, -5 plus kan? So, tolak -5. Divided by 2. Therefore, -10 divided by 2 is -5. That's your center. It's quite easy over there. So, this is our center. Center dah settle. Bila center dah settle, this is our center, barulah kita boleh cari our A and our B. Betul tak? So, dekat sini, lebih mudah lah kalau saya nak cari A kot. Sebab saya dah sedia ada tahu koordinat vertex dia. So, better saya cari daripada center ni. Center saya adalah 2, -5 kan? So, daripada 2, -5 ni, pergi ke -3, -5. You kena tengok hujung ni lah. So, yang stay tu biarlah stay. Yang stay adalah -5, -5. Let it stay over there. Yang bertukar, yang bergerak, unit yang bertukar adalah daripada 2 center ni pergi ke -3. So, actually, your A is actually 2 minus it with -3. Jarak dia tau, panjang dia. Iaitu nilainya 5. Kalau you tak nak tengok belah kiri, tak nak tengok A belah kiri, tengoklah belah kanan. Lagi senang. Daripada center pergi ke sini, hujung vertex. Panjang ni.
Ni A juga. Ni pun A juga. Dari center, tengok yang ni. Tengok X koordinat. X koordinat yang berubah daripada unit 2 pergi ke unit 7. Jadi bezanya berapakah unitnya? Beza unitnya adalah 5. Sebab, okay, nak buat juga. 7 tolak 2. 7 tolak 2 bersamaan dengan 5. Sebab itulah A-nya sama. A mesti sama. Ni standard bukan positif ke? Standard apa yang bukan positif? Saya tak faham soalan tu. Sorry, Ki. Formula. Thank you. Sorry about that. Thank you. I fixed it already. Standard equation adalah positif di tengah-tengahnya. Miss typo. Okay. So I hope you understand how do we find this A and B. Okay. You carilah kiri dan kanan. Okay. Okay, kita baru settle cari A. Nak cari B pula. How do we do that? Nak cari B, kita kena ada vertex. Perlu ke cari B? Kalau nak cari B, perlu ke nak cari coordinate of vertex? Kita tak ada nilai vertex 3 dan 4. Kita tak ada V3 and V4. But what do we do? If we don't have V3 and V4, but what do we have? Anybody can answer me? What do we have actually? We have foci. We have a coordinate foci. Jadi bila kita ada coordinate foci, bermaksud kita ada length of C. Bila kita ada length of C, kita carilah C. Tak payahlah susah payah cari B. B boleh guna formula nanti. Am I right? So kita ada C daripada center. Yang penting center ni. Okay, negatif 5 kekal. Biarkan dekat situ. Jadi 2 tolak negatif 1 bersamaan dengan 3. Beza unitnya adalah 3. Alright. Manakala kalau kamu nak tengok yang belah sini pula, Miss punya ni agak dekat lah. Hang on. Miss punya F2 ni agak dekat. So now, kalau saya nak tengok, nak double check pula C di sini betul ke tidak, it's okay, I'll double check. 5 minus 2 is also 3. Therefore, I have my A and I have my C already. Can I find my B? Can I do that? Of course, I can do it by making sure that I now know that A is bigger than... Oh, hang on. What is this shape? This shape indicates that our A is bigger than B. Therefore, formula untuk C squared adalah A squared minus B squared. So, A squared kamu adalah 5 squared minus what? Minus 3 squared, which is 25 minus 9. 25 minus 9 is equals to 16. Therefore, your C is plus minus. Your C pula. Ya Allah, apa Miss buat ni? Miss dah merepek dah ni. Salah. It's not like that. What am I doing? I did it wrong. What am I wrong here? Okay, I should carefully write down my C is 3 squared. Bersamaan dengan A saya 5 squared. B yang saya tak ada. Okay, B yang saya tak ada. So, B yang saya tak ada, saya carilah B, which is 25 minus 9. My B is equals to 16. Therefore, B is plus minus and 4. So, actually yang pentingnya, kita nak nilai B squared ni lah. Sebab dengan ada B squared, baru boleh masukkan dalam
equation of the standard form. Therefore, padam dah ni sebab dah cari dah A, B dan C. Dah cari dah A, B dan center semua dah cari. Therefore, my answer is X minus center. What is your center just now? Center is 2 minus 2 squared divided by A squared. A kamu adalah 5. So, 5 squared. Tambah Y minus K. K kamu adalah tolak 5. Okay, this is K ya. Okay. So, dia jadi plus 5 pula lah. And then bahagikan dengan B. B kamu adalah B squared. B squared. B kamu adalah 4. So, 4 squared bahagi 1. Equal it dengan 1. Therefore, your answer is actually X minus 2 squared divided by 25 plus Y plus 5 squared, the whole thing squared divided by 16 is equals to 1. That's your answer. Is it clear, everybody? Is it clear? Miss kat sini tak adalah lukis cantik-cantik sangat. Tapi I hope you do understand what is my point right here. How do you find it? Is it clear over here? Kalau tak clear, kena bagi tahu tau. Dalam chat, ruangan chat tu, it's for you to comment saying that you don't understand. You can do that. You boleh buat tu. Miss, ada yang you keliru ke? You boleh. So sebenarnya chapter bahagian ellipses ni agak senang. Dia just nak fokuskan unit, perbezaan unit tu kena kena hati-hati je lah. Itulah Miss boleh cakap. Dalam maths ni it's all about be careful. Finding the A, C and B. Miss, even me myself can do careless mistakes. So, we can't avoid it sometimes, right? But cara nak avoid careless mistakes is actually by doing a lot of practice. You kena tulis banyak-banyak dalam maths ni. Tak boleh baca je, tak boleh pandang je. Kena tulis. Okay, last. Okay, I know I tell you that I want to stop, but can I just a bit here? Saya tak akan buat semua soalan ni, tapi saya nak fokus sedikit bahagian ni ya. Major axis. Running parallel with the Y, paksi Y. Okay, so I just want to help you a bit with this question. Dekat sini nanti saya nak minta kamu hantarlah soalan ni dekat Google Classroom. Esok-esok lah. Okay, find the equation of ellipse with center dan yada-yada. Okay, make sure you clear ya. You kena lukis dulu center. Cari elok-elok dulu center dekat mana. 3 kat sini, 1 kat sini. Okay, use your dotted line again. Okay, so ellipses ni banyak guna dotted line. Banyak guna dotted line. So this is your center. So sekarang ni Miss nak bagi tahu major axis ni parallel to the Y axis. What does it mean? Kalau, do you remember when I say major axis adalah yang paling panjang sekali dalam ellipse? So kalau dia kata dia parallel dengan paksi Y, bermaksud dia ellipse yang bagaimana tu? Maksudnya dia ellipse yang vertical. Maksudnya dia ellipse yang begini. Okay. Begitulah agak-agak. Begitulah agak-agaknya. So tapi you do not know whether the vertex, whether the bucu dekat mana, you still do not know, but at least you know that this ellipse is parallel to the Y axis. You know that already, but you do not know yet whether where is it will be. You do not know yet, but don't worry about that. Your job is to find it. Okay, so sekarang ni at least you dah tahu, sekurang-kurangnya you dah tahu apa akan jadi pada B kamu. Yelah, pada panjang B,
dan juga pada panjang A. At least you know that already. You know that is the point of these exercises. Untuk soalan ni, dia nak menguji ke tahap kefahaman kamu, di mana kamu faham, sebenarnya Miss nak, mungkin Miss boleh buat kecil sikit kan. Di mana terujinya kefahaman kamu, the place, is this A? No, this is not A. This is B. Therefore, this is also B. Betul tak? So, major axis bermaksud hujung dan hujung. Therefore, you have 2B. Okay? So, here you must write it down. Length of major axis is 10 unit. Dia kata, length of the major axis is 10 unit. But the length of major axis is referring to the 2B. 2B is equals to 10. Therefore, your B is equals to 5. You macam dah ada idea lah kat situ. You kena dapatkan nilai apa? BU 5. 5 tambah 5, 10. Kena pandai dekat situ. So, kalau dah tahu B, mesti tahu juga A tu dekat mana. So, my A is this area. My A is here and also here. So, minor axis pula, length of minor axis adalah 6. Dia kata, minor axis adalah 6 unit. Jadi, apa saya patut tulis? Huruf apa saya patut guna? It's about 2A is equals to 6. Therefore, your A is 3. Bila you dah ada A, you dah ada B, bolehkah you cari C? Boleh. Macam mana you nak cari C? Refer kepada siapa lebih besar. Your B is bigger than A. When your B is bigger than A, it means that the formula is saying that B squared minus A squared. This is the formula. And you find your nilai C by yourself. Do it yourself. That's all for now. That's all for ellipses. Is it bearable? Is it understandable? Major axis, minor axis, that's the meaning of it. Is it okay for tonight? Hari ni line agak lambat je, agak slow. Chat ni tak keluar sangat. Is it okay, everybody? Okay. Alright. Semua macam dah kemenatan je tu. I know you are tired. We all are tired. Okay. So, you will do this by yourself. Smile, smile. Yes, smile. Thank you for responding. Thank you for listening. I hope you are okay, your well-being, your mentally well-being, your physical well-being. I hope you are at a good health. I pray for that. Okay, so let's stop now, and I leave you to have a rest. Tomorrow saya nak minta lah submit example 4 ni, boleh ke? Submit dekat GM pula, Google Classroom. Tengoklah kalau kita ada masa ya. Kalau tak apalah, kamu buat je lah sendiri. So I'll stop here. Thank you all. Let's have rest. Good night. Boleh bah kalau miss. Good night. Good night. Goodbye. Good night. Goodbye. Happy birthday Bob. Birthday Bob pula. Semalam birthday Hafiz. Suka hati je. Betul ke? Thank you for joining the stream. Stay tuned. Don't forget to subscribe. Yes, please do so. Terima kasih Miss, sama-sama. Get well soon. Amin. Amin. Thank you. Get well soon. Amin, doakan saya. Bye-bye.
Dia tulis mak kat situ. Thank you. Welcome.